ואת חדר הנמצאים, כך שאנחנו לא יכולים לראות לא את הפנים שלכם ולא לנהל איתכם שיח, חוץ מדרך הצ'אט וה-Q&A, ודווקא את הפגישות המאוחרות, הפגישות שמאפשרות לנו ככה מפגש קצת יותר אישי, אנחנו רוצים לנהל בפגישה, אבל זה דורש מאיתנו גם לשמור על השקט ולאפשר לדוברים באמת לדבר ללא הפרעות, אז באמת כל אחד בצורה עצמאית. בבקשה, שמרו על מיוט, אבל כן גם נאפשר לפתוח מיקרופונים ולשאול שאלות. היום אנחנו במפגש שגרף הרבה מאוד סקרנות, למפגש נרשמו קרוב ל-200 משתתפים, והנה לאט לאט הזום מתמלא, למרות שאני בטוחה שלא כולם יהיו פה. אני נכנסתי רק לרגע, כמובן שיהיה כל הערב, אבל להזכיר כמה דברים טכניים. קודם כל, אם אתם צופים בנו לא דרך הטלפון, שימו לב שיש בפינה הימנית של המסך שלכם כפתור שנקרא View. כשאתם נכנסים אליו, יש לכם אפשרות לבחור בין Gallery View, שבו אתם רואים באמת את כל המשתתפים, ואפשר רגע לעשות את זה כתרגיל, רק כדי להרגיש, כי אנחנו יושבים כל אחד בחדרו, שבעצם אנחנו נמצאים פה לא לבד, ועדיף לשים על ספיקר ויו, כך שתראו במסך גדול את הדובר או הדוברת, במקרה הזה אנחנו היום כמעט כולם דוברים גברים, ובקטן יותר את שאר החלונות, וזה באמת יאפשר לכם ככה להתרכז יותר במצגת. אז זה לגבי זה. לגבי שאלות, אנחנו מאוד מאוד נשמח לשאלות, אנחנו נשמח מאוד שתשלחו את השאלות דרך אפליקציית ה-Q&A, ונוציא משם שאלות שנוכל ככה לשאול את הדוברים אחרי שהם מסיימים את ההרצאה, אבל יותר מזה, אנחנו נשמח שתיכנסו ללוח שיתופי, שאני תכף אשלח את הלינק שלו פה בצ'אט, לוח שיתופי שבעצם מאפשר להשאיר שם שאלה, הלוח הזה יהיה פתוח ל-24 שעות הקרובות, והדוברים יענו על השאלות במהלך הזמן הזה, זאת אומרת גם אחרי ההרצאה. בסוף הזמן הזה אנחנו נשלח לכל מי שנמצאים פה או לכל מי שנרשמו למפגש הזה את הלוח הזה, ותוכלו בעצם לקבל עוד אינפורמציה. אז גם שאלות שעולות אחרי המפגש, אתם ממש מוזמנים להיכנס ללוח ולרשום שם שאלות. את הלינק ללוח אני אשים בצ'אט מיד שרועי יתחיל לדבר. ושנייה לפני, גונבת עוד דקה, אנחנו יושבים פה היום במפגש וירטואלי שמכנס אותנו מכל קצוות הארץ בשביל לשמוע דובר שמגיע אלינו בכלל מהצד השני של הים התיכון, וזה נהדר, אבל אני מזמינה אתכם גם להיפגש באמת. ב4 במאי אנחנו מקיימים בנתניה את הוועידה השנתית לנחלים. כל מי שעדיין לא נרשם או נרשמה, זה הזמן לעשות את זה. לינקים ותוכנית מלאה, הכל יהיה בצ'אט וגם בסיכום המפגש הזה. זהו, סיימתי להפריע, אז אני מזכירה, עדיף להסתכל בספיקר ויו, המפגש מוקלט, יישלח בתום המפגש, אולי מחר בבוקר, לכל מי שהתעניינו במפגש. לוח השאלות יהיה פתוח עוד 24 שעות, מוזמנים ומוזמנות לשאול גם אחר כך, והכי חשוב, להגיע לוועידה השנתית לנחלים. רועי, הבמה שלך. תודה. אז תודה. אנחנו שמחים על הפורמט הזה, שהוא לא הפורמט הסטנדרטי שלנו, ואנחנו באמת מעודדים לשאול שאלות. לפני הכל, בעצם התכנסנו היום לדבר קצת על פתרונות מבוססי טבע. זה מונח שאנחנו שומעים אותו, אני חושב, קצת יותר ויותר, בנוגע להמון תחומים, וגם לתחום הנחלים, שהאגמה בעצם זה עיקר לחמנו. פתרונות מבוססי טבע בסופו של דבר הם סוג של מונח מטריה, שמאגד תחתיו המון מושגים אחרים. אנחנו שומעים על תשתיות כפולות ירוקות לפעמים, על הנדסה אקולוגית, אקו-אנג'ינירינג, building with nature, בנייה עם הטבע, ועוד ועוד. אבל בעצם הרבה פעמים אנחנו מחפשים את התכלס, איך הדברים האלה מתורגמים לכדי המציאות, וזה לא תמיד כל כך ברור, וזה לא תמיד כל כך פשוט. אז את צ'ארלס הכרנו בעצם דרך פרויקט שאנחנו מעורבים בו, שיקום ביצת הדיפלה, למי שמכיר כבר בנושא, ואבי יוזן יצטרף אלינו מיד לאחר צ'ארלס לספר לנו קצת על ההלכה בעצם של פתרונות מבוססי טבע, למעשה דרך הפרויקט של שיקום ביצת הדיפלה, שזה בעצם שפך נחל דליה אל הים, וצ'ארלס מצטרף אלינו לספר קצת מה קורה אצלם בקטלוניה בעצם, מה קורה בספרד, עם הניסיון שיש להם בשימוש בפתרונות מבוססי טבע בעצם, בכדי לפתור בעיות שונות שנוצרו עם הזמן, ולמשל, סליחה, קפצתי פה משהו, בשביל להתמודד בעצם עם בעיות שונות שיש להם, וגם עם שינוי האקלים בעצם, שדורשים פתרונות שיודעים להסתכל, שנותנים גמישות
ובעצם מייצרים איזשהו חוסן, שהחוסן הוא לא רק סביבתי, הוא בסופו של דבר גם מדבר עלינו בני האדם, הוא מדבר על החברה, הוא מדבר על הכלכלה, ובעצם הפתרונות האלה מדברים על איזושהי ראייה הוליסטית של רב תועלתיות. אז אני עוד רגע אזמין את צ'ארלס להצטרף אלינו, רק אספר לכם שצ'ארלס הוא ראש המחלקה לשינוי אקלים במכון הטכנולוגי של קטלוניה, לשעבר ראש המחלקה לבתי גידול אחים באירטה, שזה בעצם מכון מחקר ציבורי של ממשלת קטלוניה, הוא מתמחה באקולוגיה של נחלים, בתי גידול אחים בכלל ואסטוארים, וניהול משאבי מים, ויש לו 30 שנות ניסיון מאחוריו ויותר, בעיקר בים התיכון. So, Charles, can you please join us? Hello, nice to see you. Hi, Hello, Charles, good everyone. evening. Good evening. So, thank you for joining us this evening. I just gave a brief introduction about natural-based solutions. I didn't say much because I want to leave it to you. But I did mention we are talking about these solutions and the way we can actually implement them and not just talk about the theory and how you're going to show us a little bit about what you are doing in Spain and also about the need for implementation of those solutions while we're facing the challenges of climate change and the need for more adaptable solutions and increase our resilience also as humans to those changes that might come. And now we need to let the nature also do its own and basically use its power to handle our challenges. So Charles, I already introduced you in Hebrew, but you're also welcome to do it by yourself in English. And the stage is yours. Thank you. Thank you so much for inviting me. I'm gonna share my screen. Is it okay? Can you see it? Yes, perfect. Great. So I'm gonna mostly focus on coastal restoration and, let's say, nature-based solutions implemented in coastal areas, especially because we are participating with the colleagues from Israel in this large project funded by the European Union, which is named ResCoast, that deals with the need of working together to upscale this restoration of coastal areas, which are very much endangered for many reasons, especially in the Mediterranean. Yeah, you know what, we have been intensively using the Mediterranean coast for millennia. So the population density is high and there is a lot of human activities. But at the same time, in the last times, we have the danger of climate change, especially sea level rise and increasing temperatures, which are threatening even more these coastal areas. So we need to think of new ways to implement these solutions and try to use it also as a tool for adaptation and mitigation to climate change, together with the recovery of biodiversity, which is the other worldwide crisis that we are facing. So I will start talking, not go through the page. Wait a second. Okay, now I will talk a little bit first about my institution. EURECAT is the Technological Institute of Catalonia. We have many locations, many centers across the Catalan country, more than 10 locations that are specialized in different topics. Right now, we are about 700 people working in this institute, which is an applied research and innovation institute in which we deal with mainly these 4 broad areas, which are the industrial area, and which we work in many issues like advanced materials, functional printing or robotics and so on. Then we have quite an important digital area working in artificial intelligence, big data, cybersecurity, and so on. We have the biotechnological area working mostly on nutrition and health and omics sciences. And then we have the sustainability area in which I'm working.
especially I'm leading actually the climate change department, but in our area, we are working in many issues related to water, air, soil, waste, energy, batteries, and environmental impact together with climate change. And an important, let's say, characteristic of this institute is also the collaboration, you know, and the transversality between these different areas. So we perform from, let's say, pure and applied research up to value building for the companies, for private companies, but also for public administrations through, you know, technology services, technology consultancy, specialized training, and other specialties that we have in our institution. One of the singular initiatives that we have launched 2 years ago is the Climate Resilience Center that I am leading from the scientific part. And this is an alliance of institutions trying to face solutions, transversal solutions related to climate change adaptation and mitigation. Our mission is to catalyze this research and development and innovation activity to be more resilient to climate change and contribute to sustainable development in order to accelerate this, what we call in Europe, in European Union, the ecological transition to this, let's say, new economy based on digital and environmental technologies. And the vision is to become a reference center in Catalonia first, and then at the Mediterranean scale and beyond. So we have made a very interesting partnership with different profiles, including research and innovation institutions, plus public administrations, plus NGOs and private foundations. Also including private companies. So we work in this alliance in order to be able to face these complex and transversal problems and solutions related to climate resilience in general sense. This is an attempt to show you the different risks and impacts of climate change that we are trying to deal with. Sorry, 1 second. סליחה, אם אפשר, מי שלא במיוט, אם אפשר לשים במיוט. Yeah, I'm hearing some voices, sorry. Yeah, you can continue, thank you. Okay, sorry. So here we try to show in the external part of the graph the different climate change impacts that we are trying to deal in this climate resilience center, including, for instance, drought and water scarcity, sea level rise, heat waves or biodiversity loss, new infectious diseases or more intense wildfires, for instance. And then the different technologies that we in EURECAT and the other partners of the CRC can combine in order to find these solutions, these innovative solutions, for instance, Earth observation technologies or energy efficiency technologies or water efficiency technologies or big data and artificial intelligence and so on. And here the important concept is that most of times we need to combine different types of solutions, both technological but also non-technological, because in this type of challenges related to climate change, the governance and the financial issues, for instance, are also very, very important in combination with new technologies. So this is the types of activities we're carrying out at this Climate Resilience Center, from observation and data acquisition to research and development projects, innovation and transference activities, public outreach, policy advice to administrations and companies, and then a specialized formation.
Here, an important item of our center is also the setting up of different living labs across the Catalan territory in order to face different aspects of climate adaptation, especially which used to be quite local. So facing the specific problems we have in different parts of the country. The first one has been set up in the Ebro Delta where I work, and I will talk later on about the Ebro Delta issues. But we also plan for living labs in the mountains, for instance, in the Pyrenees or in the metropolitan area of Barcelona, and so on. And we are, from this center, coordinating different or participating in different projects. For instance, West Coast would be one of them, but there are many others. And we work mostly in these special, let's say, topics, which are the priority for these next years, is coastal resilience, water resilience, biodiversity and resilient landscapes, and green technologies plus decarbonization technologies. And then also big data and artificial intelligence as a transversal topic being related with the other ones. We're building a new building that will be inaugurated this year, which is a low carbon footprint building. And we are also producing products for private companies like roadmaps for climate resilience as an example of our activities. Okay, now I shift to the main topic of the talk, which is nature-based solutions, and in particular, the application of nature-based solutions to the coast. Here we have a couple of definitions of NBS. According to the International Union of Nature Conservation, NBS are actions to protect, sustainably manage, and restore natural and modified ecosystems that address societal challenges effectively and adaptively, simultaneously benefiting people and nature. So it has very much relationship, this concept, with ecological restoration and ecological engineering, that is an attempt to merge different concepts, all of them related to, let's say, the use of natural processes or the inspiration in natural processes to face specific problems of our society. So it would be a kind of socio-ecological approach, right? According to the European Union, NBS are inspired and supported by nature, are cost-effective, and simultaneously provide an environmental, social, and economic benefits, and help to build resilience, right? Here we have, for instance, some of the challenges that we may face using NBS, like climate change, like disaster risk reduction, food and water security, biodiversity loss, or human health would be good examples of these targets of NBS. And here in this graph, in this figure, you can see the 5 different issues in which nature-based solutions, according to the USCN, are more or less structured from restoration of systems, ecological restorations, through specific issues, more specifically related to specific societal problems, infrastructure, especially green infrastructure, and then management, so ecosystem-based management, and what would be protection, in this case, mostly of natural systems. So we have kind of gradient from artificial, if you want, more like human systems, along to the natural, completely natural systems. And we try to analyze which type of solutions are good for this, along this different gradient of intervention, right? Here you have some examples, especially particularly for the use of nature-based solutions for climate resilience, climate adaptation, and climate mitigation. But one important characteristic of NBS is that usually with NBS we face different problems and different issues, and it's not most of the times purely a problem of climate adaptation. We can at the same time face, for instance, climate adaptation and water
quality or, biodiversity recovery together with climate mitigation, for instance, would be some different possible combinations, right? Here you have examples related to water management, for instance, restoration of rivers and river floodplains or river buffers, or forest management for water regulation. And this would be to address impacts of climate change like droughts or floods. Then we have examples from forest and forestry management, like the protection itself, but also sustainable management, or the integrations of trees into other landscape elements, like would be agricultural areas, and so on. Then we have even NBS, which could be considered specifically for the agricultural sector. For instance, improving soil and water management or soil and water retention. I mean, soil carbon accumulation or water retention, for instance, or increasing biodiversity in the agricultural sector. Could be some examples. And finally, for urban areas, which are maybe one of the areas in which MBS are more better known and more applied in the last years, which is about greening urban areas, greening cities, like constructions or design of parks or street trees or green buildings or green roofs, or systems to capture water, rainwater, wherever. Here we have a myriad of let's say, specific solutions, which can be very much targeted to a specific topic or combined to face more transversal topics. This is a study, a recent study that was looking at NBS in coastal and estuarine areas across Europe. They carried out an analysis of 59 NBS case studies, mostly associated with flooding, erosion, and biodiversity loss over the coast, over estuarine, coastal, and deltaic systems. Since 1990s, they saw that rapid growth of this type of implementation of solutions between 2005 and 2015. In most of cases, we saw that they were implementing hybrid solutions. That means combining green or NBS solutions with more classical or engineering solutions. That would be the hybrid solutions. Mostly employing wetlands would be the most relevant case, and mostly being implemented in countries like United Kingdom and the Netherlands. They saw that public funding was the main funding by far of NBS so far, and rarely it has been used to private sources, although this, let's say, scope for private funding is increasing very, very quickly in Europe and in other places like in the United States. And in 3/4 of the case studies, they're reporting monitoring activities, but not always the monitoring of the implementation and the effectiveness of the solutions was as good as it would be required. So this monitoring of the results of this implementation is quite a critical issue. And then, of course, we need to face issues of governance and funding in order to be able to apply this NBS in a larger scale. As you can see in the graph to the right, in most of the cases, in 39% of the cases, they were facing, they're reducing the risk of flooding. 31% of the cases was biodiversity restoration and conservation. 22% was by reducing erosion, and 8% the combination of reducing flooding and erosion, right? And you have here a bit more information about this synthesis of coastal NBS in Europe. Like 19% of the cases were ecosystem creation, 61% was about ecosystem restoration, and 20%, for instance, was managed realignment, which means going, let's say, back the land uses and economic activities in the coast because of the risks of flooding and erosion. And in
31% of the cases was in estuarine areas, and 5% of the cases was in the river basin, which is also a very relevant issue for the coast, as you will see later on in the case, for the case of the Ebro. And in terms of location, it was mostly 54% in urban areas, but also very much cases in non-urban areas. And it was a dominance of hybrid cases combining classical and green infrastructures, and in 36% of the cases it was about purely green infrastructure. And as I told you, in most of the cases they were dealing with wetlands, wetland management, wetland restoration, wetland creation, but also dealing in many cases, 39%, with beaches and dunes, and in a few cases with natural embankments or oyster reefs. Okay, let me summarize very quickly the West Coast project that I was mentioning, in which we are dealing with these challenges of large-scale restoration in Europe. Here you have the structure of the working packages, and here we are facing, for one place in working package one, what would be hands-on restoration of coastal areas, including also the restoration of the connectivity between the river and the coast. And we have 9 pilot sites all across Europe, including also the case study in Israel. And we are facing working packages related to climate risk reduction and warning indicators. There is a working package more related to financial and business plans for coastal restoration. There is a working package devoted also to governance issues, which are very important. And then also one, of course, about dissemination of results, and another transversal working package about adaptation management and adaptation pathways, right? So in the end, the main goal of the project is to identify barriers and enablers for coastal restoration in technical, financial, and governance terms, and learn the lessons from the past experience across Europe, but also from the 9 pilot sites during the project, in order to be able to propose different guidelines, especially for the upscaling, so the restoration to a larger scale that we need to do in the future to face climate change and the biodiversity crisis. This is also very important for the European Union terms, because the European Union now is in process of releasing a new nature restoration law that will be compulsory for all the state members of the European Union. So all the countries from the European Union will have to devote much more money for nature restoration and coastal restoration, and make longer term plans for designing this restoration. So we expect that the results of this project would be useful for this European strategy, which at the same time it's coincident with the strategy promoted by the United Nations, because we are in the decade of ecosystem restoration, of nature restoration, according to the according to the United Nations. So this is aligned with this international policy, and of course also with the sustainable development goals. As I was mentioning, we have 9 pilots. I don't have time to go in detail. We try to cover the different coastal environments in Europe, especially the Mediterranean, the Black Sea, and the North Sea and the Atlantic. And one of them is, as I mentioned, it's in Israel, and we are at the Ebro Delta, just at the opposite side of the Mediterranean Sea. To the left of the figure, here would be the Ebro Delta, which is one of the study cases of West Coast. So let me talk a little bit now about resilience of coastal wetlands, of coasts, especially in the Mediterranean context, because we need to understand what are the main issues, the main problems, to try to manage and keep our coasts in order to be able to apply this
nature-based solutions, or this combination of these hybrid solutions that we were talking about. So I will now talk a little bit about the concept of resilience applied to the coast, and in the sense of resilience meaning keeping integrity and functionality of the coastal system, not only the ecosystem, but all the hydrological and geomorphic processes, and also the socio-economic processes under adverse conditions. So it's the capacity of recovery from disturbances, and that would be a resilient system. And that's very important because we have been losing a lot of natural systems and a lot of wetlands over the coast in the past decades and in the past centuries. According to these papers, international papers, summarizing the loss of wetlands in the planet, we see, for instance, that we have lost 42% of salt marshes, which are one of the key ecosystem over the coast, or up to 29% of seagrass meadows. The figures for the Mediterranean are even larger, right? And then we have the projections of different studies that make the prediction under sea level rise scenarios of losing between 20% and 90% of the wetlands worldwide. For the case of the Mediterranean, could be more dramatic. It could be more closer to 90% than to 20%. So this is very much depending on different factors like the accommodation space that we may have in the coast in order to let these coastal systems to migrate inland as sea level rises, or the possibility of making proactive policies to restore coastal areas, which means not only technical, but also financial and governance capacity to be able to restore the coast. So according to different papers, scientific papers, we see quite a large uncertainty in terms of the loss of coastal areas and coastal wetlands, including also the beaches. But in the end, the key message is that it will be critical, the active restoration and active management of coastal areas. So as long as we are able to make a proper land planning and a proper plans of wetland restoration, of coastal restoration, we'll be able to protect and maintain our coasts. In case we are not proactive, the prospect is very much, critical for our coasts. These are the key processes we need to keep, let's say, functional in order to maintain the resilience of our coast. The resilient formula would be to maintain or recover the hydrological connectivity, to keep and increase sediment inputs. That means sediment inputs from the coastal system, but also from the continent, from the rivers, and from the erosion of the continents. Also to maintain the plant productivity, especially in the wetland systems. The elevation, what we call the elevation capital, that means keeping land above sea level, because once the land is below sea level, we get an increasing difficulty in maintaining land uses in these areas, the polder areas, right? And then also a very important issue, which is room for migration of the coast, because sea level is already rising and will be rising even more, up to 1 meter by the end of this century. And this will force all the coastal system to retreat. So here a critical concept for the management and restoration of the coast is what we call the coastal squeeze. Coastal squeeze is produced in areas in which either naturally, as you can see in the graph, or artificially, because we have built seawalls or other infrastructures, the salt marsh and the beaches are retreating because either sea level is rising or we have problems of erosion because we don't have more sediments arriving to the coast. So then we are losing the coastal system
and the coastal system cannot migrate inland because we have these artificial, let's say, barriers, right? So the top figure will be the ideal situation in which the coastal system is migrating inland. So we are still keeping the integrity of the coastal system because we have room for migration. In many cases, especially in the Mediterranean, this is not possible. We have to deal with strategies and policies to see what we can do in terms of avoiding the negative effects of coastal squeeze. Here in the left side, I have the front side of a report that we did for the government of Catalonia. The name was Littoral to the Limit, because we were like making aware the citizens in Catalonia about the critical situation of our littoral zone, because it's very much occupied by human uses. 60% of the coast is constructed, and we have a very narrow, narrow coastal fringe. Beaches are eroding and disappearing, and we are using an increasing amount of money to try to keep a system, a coastal system that is unsustainable under these future scenarios of climate change. So we need to change the policy. We need to rethink the coast. We talk about the concept of rethinking the coast and being able to redesign this coast, introducing this concept of nature-based solutions, both in natural areas, in areas in which dominates the agriculture or other uses like aquaculture, and also in urban areas, including touristic areas, which are very much important in our coast. This is an international paper also showing the importance of sediments for coastal restoration. That applies both for maintenance of the beach and dune systems, but also for the coastal wetlands. Here, the availability of sediment and the possibility of maintaining or restoring this connectivity between the sea, the river, and the coast is critical in order to have successful projects of coastal restoration. And this is also critical for deltas, which are very important coastal systems in the Mediterranean and in other parts of the world. In our case, I work in the Ebro Delta, and in this case, as you will see, this connectivity and this availability of sediment is critical for the maintenance of the delta in the longer term. Here, this table is showing you the different processes that are relevant for the maintenance of this type of coastal systems. We have this river switching in the delta, in which the mouth of the river can change the location and build new deltas, but then start the erosion of older deltas every 1,000 years, more or less. Then we have the major river floods, which can be catastrophic, but at the same time were in the past very important to provide sediments to the coast and build up the delta. So we are now interfering with these processes. We have also major storms, average river floods, which annually also bring water and sediments to the coast, and even weekly and daily processes like that, which are relevant in terms of maintaining these coastal dynamics. So we need to understand and manage these processes, and the nature-based solution concept is very much related to this idea of the ecosystem-based management, in which we need to use, let's say, nature, understanding natural processes, and use them for the good purpose of our economy, but at the same time trying to maintain as much as possible the natural processes. Here to the right side, you have an aerial picture, a satellite picture of the Ebro Delta and the lower part of the Ebro River. And you can see very well, and it is quite typical in most of the locations of the Mediterranean, the big dams that we have in the lower basin, 100 kilometers upstream of the delta, which caused very much problems to the coastal systems. They were built in the 60s of the last century, and they retain
almost more than 99% of the sand and other sediments. So they are causing a very fast deterioration of the delta, increasing the coastal erosion and the flooding risks. You have here in red color the impacts mostly related to climate change coming from the river basin, like increasing temperatures, decreasing rainfall, increasing water demand, and more damming and evaporation. And the impacts like decreasing river flow, like sediment deficits, like water stress for vegetation, but also for the crops, the increasing water conflicts, the loss of biodiversity, and the increase in invasive species would be some of the impacts. And then over the coast, the main drivers of related to climate change are sea level rise, subsidence, and increasing water temperature. And this is causing coastal retreat, wetland loss, increasing water and soil salinity in the delta, and temperature stress, up to, in some cases, 30 degrees in the base of the delta, so causing even mortalities of mussels, oysters, and other species. So we have to face in our delta, and that would be an example for other Mediterranean deltas, I would say, three main items in terms of restoration, which are technically and also in terms of governance different. The river to coast restoration of the connectivity and habitats, then the along coast restoration of connectivity and habitats, which is also very much important in the Ebro Delta, because we have lost a lot of natural habitats. And then what we call the green infrastructure plan, the nature-based solutions applied to the delta plain, which nowadays is mostly dominated by rice production. As you can see here in the picture in the brown color, but also in the map in red color, dotted green color, almost 70% of the delta is occupied by rice production. And we have the remaining of natural wetlands, which are the other colors, mostly coastal lagoons, salt marshes, and brackish marshes, and then sand dunes and beaches. And here, one of the goals is to increase the connectivity between those habitats, create new solutions along the coast, but also to connect the coast with the river. Here you can see in the left side of the slide how high is the risk of flooding of this delta. For the right hand of the left side, you have what would be the flooding of the delta plain only with 50 centimeters of sea level rise. So half of the delta will be flooded in the next decades unless we do something, unless we take action and we try to implement, in this case, nature-based solutions to try to avoid this situation. Because if not, we'll become a polder like the case of the Netherlands. And then in the right side, you have the evolution of the coastal erosion in the mouth of the Ebro River in the last decades because of dam construction in the river and the starvation of sediments. We have rates, very high rates. We have lost almost 4 kilometers of distance in the coast in this part. And the rates of erosion are up to now still 20 meters per year. So we're dealing with all the technical, financial, and governance issues related to what to do to try to minimize these big problems. And one of them, because I don't have time to talk about all of them, so I will, in this last part of the presentation, focus on this, let's say, nature-based solution, which is the recovery of sediment fluxes in the river. That means recovering part of these sediment fluxes that naturally were arriving from the river to the coast, and they were building and maintaining these coastal systems like deltas and estuaries, which nowadays are in big trouble because more than 99% of this sediment is retained in the upstream reservoirs. So you can see here the figures. In the 19th century, we got 30 million tons per year, more or less, of sediments to the delta. Nowadays, less than
100,000. So more than 99% of sediments are not arriving anymore to the coast. So we are working technically, but also financially and in terms of governance to try to set up new management and restoration technologies to make this sediment get back to the coast. That means 4 steps. First, the sediment bypass techniques themselves along the reservoirs, along the dams. Then we need to transport this sediment from the dams to the coast, along the river. Then we need to try to transport as efficiently as possible the silt to the delta plain and the sand to the coast, to the mouth, to be able to maintain both the elevation according to sea level and try to slow down coastal erosion. So that would be like the integral solution, linking an integrated river basin management concept with the integrated coastal zone management. That would be like the ecosystem-based management for this type of coastal systems. And we have been working a little bit in Spain about the recovery of sediment fluxes in rivers, but not very much. So we have a limited experience, but it's true that in recent times, the engineers, dam engineers, reservoir engineers are already producing technical documents to deal with this problem of how to bypass sediments across the reservoirs and release them down to the river. There is more experience internationally. Here you have 2 papers showing to the right examples from the 5 continents about different methods and techniques for sustainable sediment management in reservoirs and regulated rivers. We have tens or hundreds of examples in China, United States, Europe, and so on. And to the left is a paper dealing with the intention of the European Union also to incorporate in the policy of the European Union the obligation to make sediment management plans for the river basins. So incorporating sediment management to the water management schemes at river basin level, including also the coastal area. And also there are interesting examples in the United States, not only of sediment bypass, but even about dam demolition for the recovery of the river and of the sediments to the coast. This is a very nice example in the state of Washington in the Pacific coast, in which there was a demolition of quite two big dams, and the recovery on the monitoring of the recovery of the fluvial and coastal systems in terms of hydrology, sediments, and biodiversity. So we have very nice examples across the planet to be able to learn and apply these different techniques in our context, in the Mediterranean context. So in conclusions, and more related to what I've been talking in this last part, we can say that humans are creating artificial deltas at the tail of the reservoirs at the expense of destroying the natural deltas over the coast. Coastal systems like these deltas will not survive climate change impacts unless we reconnect river basins with the coast and also try to avoid this coastal squeeze. And finally, that restoring this sediment flux at the river basin scale to reach the coast is a must for many reasons. Environmental ones, we need to keep the coastal system. Even physically, we will lose the system if we don't recover these fluxes of water and sediments, but also for economic and social reasons. It's more expensive in the long run to retain these sediments in the reservoir than to try to manage them. And also social, because in the Delta, for instance, there's a clear perception of local people that they are going to lose their land and that they can become the first climate refugees in Europe. So this is a very important issue that I think is relevant for closing my talk. And I thank you for hearing me and open to have questions from you. Thank you very much. Thank you so much, Charles. It was a really interesting. Enjoyed it.
there are some questions in the Q&A and also in the Padlet. Muel sent us a question, and he's asking, how, according to your opinion and your experience in Catalonia, these nature-based solutions can be implemented in arid areas, like in Israel? Definitely it's totally possible, and there are other examples that I didn't talk today, but that can be applied to more arid areas. Actually, in Catalonia, inland, we have quite arid areas. I think that in some of the areas, the rainfall is less than 300 millimeters per year, even 200 millimeters per year. So I think it's relatively similar to some of your parts in Israel. There, we're dealing very much with the certification, even the more extreme climate, and the intensification also of wildfires. So here is quite a strong public debate of how to make this large-scale restoration of the landscape, including this mosaic of agricultural and forestry areas, because we are having the abandonment of agriculture, of traditional agriculture in these dry areas, and we have a big problem of unmanagement and the need to apply these schemes here. Of course, we can apply specific nature-based solutions like regenerative agriculture, like trying to increase the organic matter in the soil and the retention of water and so on. But there are interesting examples of these landscape scale models in which we combine solutions for restoring biodiversity, changing the management of agricultural land, and also combining natural elements in agricultural areas. So I think that the point can be that really those solutions are case specific, I think, is what you're saying. And there are many options that can be used, and it's not. Yeah, of course, we have always to, it's like climate change adaptation is very much local. There are some general principles, but then we need to understand very well the local context in order to design specific solutions. I will take another question from the Padlet. An anonymous is asking, do you take into consideration the materials used and their environmental impact and life cycle when implementing the urban infrastructural change in urban areas in the coastal area? And do you have any collaboration with technological companies dealing with those materials? Yes, this is critical. I mean, the life cycle analysis, proper life cycle analysis, and having, good information about what are the real benefits of implementing these nature-based solutions or hybrid solutions. Because sometimes, there is quite a big debate. There is not a clear definition of MBS, even in technical terms. So now everyone is claiming that their solution is an MBS, and there is quite a difficulty in setting up international standards. Like UECN is trying to set up international standards, but this is going to be a difficult issue because sometimes you can have some solutions which are labeled nature-based solutions, which in the end can involve more impact, more environmental impact than other traditional solutions. So we have to be careful with that. Yeah, I think that's a good point. I have a question myself, but before I will ask it, to go live and ask a question, you're welcome to raise your hand, and we can unmute you and you can ask. And if not, I will ask the question. So I think one of the challenges with nature-based solutions is you can say, proof of concept. I think the uncertainty is something that you need to deal with, because it's a little hard to give actual numbers when you're using a natural system for your solution, because you can't give exact numbers when you're dealing with nature all the time, and you can't really expect exactly the solution. In contrast, let's say, to
concrete wall somewhere, and you know exactly when it's going to stand, how thick it's going to be, and so on. So what do you do in order to close that gap? Because I think that's a big challenge to prove So those solutions work. that's a good point. And some cases, I mean, especially when you deal with nature-based solutions more related to the restoration of natural ecosystems, here there is more uncertainty. You cannot make a, constructed project which will tell you exactly the amount of energy that will dissipate this natural system, or the amount of ecosystem services that is going to provide. You can give some ranges, some numbers, but always with an uncertainty. In the case of hybrid solutions, you can give maybe more precision. Still, you have some uncertainty, but for instance, you can say, if I make a coastal dike, which only with the traditional constructive systems, I need a dike of whatever, 3 meters of elevation and this cost and so on, and this capacity to stop marine storms. If I combine the dike, a lower dike with, 100 meters of strip of a wetland, of a coastal wetland, I can estimate with data that the amount of, energy that I will dissipate is enough to be able to cope with the same marine storm, investing less money in the coastal, the classical solution, and so on. So I would say in some cases, which are more, especially more related to urban greening or more artificial systems, maybe you can give quite an engineering solution if you want. But in the other part of the gradient, restoring more natural systems, you have to have this uncertainty, because we need to keep this, variability of the natural systems. It's part of the value of these systems. I agree. I think it's part of the, let's say, the problem of implementation, because on one hand, it's hard to say it will work, but I can't give you the exact number. On the other hand, since we're talking about changing climate and resilience and an adaptive solution, then you can get a fixed number, because the solution might change, like the numbers, the capacity it can handle, depending on the event. Let's say it's now preventing or protecting us from. In some cases, you can solve the uncertainty by, for instance, I put out an example for coastal protection in the Ebro Delta. When we have these big marine storms, we know that if we have a beach and a wetland system of 100 meters wide, we will not be able to stop the effects of the storm. But if this system is 200 meters or 300 meters, then there is a limit in which we know we are safe for any intensity of. So that's a way to solve the uncertainty. Let's make, it's like in some terms, the construction systems also, when we construct a bridge, we construct with more capacity of resisting than the real limit. So you could say, well, I know that if I make 300 meters, I am safe. So no uncertainty in this case for this particular issue, So Charles, thank you so much. I will be happy to talk more, but it's already 9 p.m. here, and Avi Uzan is joining us. So thank you for joining us this evening. The Padlet is still open for questions, so everyone is asked, and Charles will help us answering those questions in the next 24 hours. So thank you. You're welcome to stay. Avi will talk in Hebrew, but I guess it would be also nice to see. Avi, thanks so much. Charles. Thanks so much. Bye-bye. Thanks for inviting me. אני שמח להזמין את אבי אוזן, אקולוג בתי גידול אחים ברשות הטבע והגנים, בעצם להציג את הפרויקט של הדיפלה, ולדבר על פתרונות מבוססי טבע דרך העיניים של הפרויקט. הפרויקט הזה, כמו שציינו בהתחלה, הוא חלק מהקונסורציום האירופאי, שגם בעצם הפרויקט שצ'ארלס הציג באברו הוא חלק ממנו. אבי, בבקשה, ערב טוב. ערב מצוין. איך אני נשמע? $1,000,000. אחלה. אני טיפה עם דלקת גרון, אז... שומעים מצוין. כן, אוקיי. שלום לכולם.
אני אדבר הרבה פחות זמן מאשר צ'ארלס, אבל אני חייב, למרות שאני מניח שחלקכם הייתם במקומות אחרים, בוובינרים אחרים שבהם הפרויקט הוצג, אני אקדיש רק חלק קטן מההרצאה לרקע של הדיפלה, אבל מי שכבר שמע את זה, אני מתנצל, אבל למי שלא ראה, חשוב שהוא יכיר את זה, על מנת שיוכל להתחבר. אני רוצה להתחיל את ההרצאה באיזושהי הצגה של, לא סימולציה, זה סוג של קומפילציה של נתונים של השתנות שפך נחל דליה, שזה למעשה הפרויקט, לפחות אחת מהשמורות זה שפך נחל דליה, במשך השנים. אני אתחיל ככה עם הסרטון הקצר הזה, ואז אני אכנס להרצאה. יעל, תגידי לי מתי רואים את זה? עכשיו תלחץ על פליי ורואים. מעולה. זה הולך מעכשיו אחורנית. אוקיי, אתם ראיתם ככה במשך דקותיים, מהלך שנים של יותר מ-150 שנה, של שפך נחל דליה. הנחל עדיין זורם לים, אבל לא תמיד, בעצם רוב הזמן הוא לא זורם לים, ועל זה תכף אנחנו נדבר. אז אני מתחיל ומציג את המצגת, שנייה רגע. המחשב שלי טיפה איתי היום, אז זה ייקח טיפה זמן. עד שהמצגת של אבי תעלה, אני אספר שיעל רשמה בצ'אט, בעצם יוסיפה עוד קישור לעמוד של הפרויקט של הדיפלה, שבו אפשר למצוא גם חומרי עבר שהוצגו, ועוד קצת פרטים על הפרויקט, למי שרוצה קצת להרחיב בהמשך. עוד כמה דקות זה יעלה. נראה לי שאנחנו מתחילים. יעל, תגידי לי הוא מראה את הסימן הטוב. הנה, אנחנו התחלנו. יופי. אוקיי, אתם ראיתם את ההרצאה של צ'ארלס, מאוד מפורטת, עם רקע מדעי מאוד רחב, בדיקות וסקרים ועניינים. אבל עדיין, כמו שגם רועי אמר בסיום, בשאלות שלו, יש הרבה יותר שאלות מתשובות בסוגיה הזאת של פתרונות מבוססי טבע. מה שאני כבר יכול לומר, שפתרונות מבוססי טבע זה לא רק לתת לטבע לעשות את שלו. אבל טיפה רקע. מה אתם רואים פה? את שתי שמורות הדיפלה. דיפלה הצפונית זה שפך נחל דליה. אפשר לראות פה זה מחלף זיכרון, נחל דליה, שנכנס לתוך המדגה של מעיין צבי, נשפך לים. בדרום הדיפלה המרכזית, שזה בית גידול שונה, ביצתי
יותר מבוסס מי תהום, עדיף לצפונית יותר מבוססת מים מלאים. כל המרחב התכנון פה הוא מעל 2,000 דונם, שמורות שמוקפות במדגה פעיל וגם בפארק דייג. אתם יכולים לראות פה מצד ימין את סוגי בתי הגידול העיקריים שיש לנו פה בשמורה ובסביבתה, ולמעשה האתגר הגדול שלנו זה לשקם שמורות מימיות שנמצאות בלב מדגה פעיל, שגם מזרים לתוך השמורה וגם שואב מהשמורה, ואנחנו תכף נדבר על הדברים. זה צילום מהאוויר, ככה להתמצאות, יש לנו פה ברקע את זיכרון יעקב, בקווים העצובים המקווקווים, אלה הגבולות של השמורה, רק עם איזושהי הסתייגות קטנה, החלק המרכזי הוא לא שמורה, היה מאבק בין האנשים שהיו באזור לבין מי שקידם את השמורה, והצליחו להוציא את החלק הזה מתוך הסטטוטוריקה של רשות הטבע והגנים. כל האזור הזה, כמו שאתם רואים, הוא מוטה מים, יש לו פה מאגרי מי שיטפונות, מדגים, על המדגה המזרחי יש פוטו-וולטאי, מדרום יש לנו את המדגה של מעגן מיכאל, תעלה האנגלית היא למעשה נחל טבעי שהפך לתעלה בתקופת המנדט, שניקז בין השאר חלק מהקברה, שנמצאת מדרום. מה שאנחנו רואים פה הם למעשה אבני הבניין של שיקום שמורת הדיפלר. אנחנו רוצים להגיע למצב של שינוי בקשר ההידרולוגי והתפעולי של המדגה עם הדיפלר. כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בתוך מדגה פעיל, ואנחנו חייבים למצוא את הדרך לשנות את האופן שבו זה מתנהל כרגע, כי מה שקורה כרגע, השמורה מאוד מאוד במצב ירוד, בגלל הממשק הלא מיטבי עם המדגה מסביב. אז אנחנו מדברים פה הבראה של המערכות הביולוגיות הטבעיות, ואנחנו אחר כך, אני טיפה ארחיב על זה בהמשך, כשאני מדבר על פתרונות מבוססי הטבע. הנושא של חידוש הקשר ההידרולוגי והאקולוגי, מהים אל האסטואר, והנושא של חידוש היכולת של מינים לעבור מהים אל הנחל והחוצה, וכמובן הנושא של איכות המים, גם על זה נדבר. המורכבות המבנית, שגם עליה אדבר, והיא חלק מהפעולות שיסייעו במסגרת פתרונות מבוססי טבע לשיפור איכות המים, והנושא שכמובן של ניצול מיטבי של המים וחלוקה בין המים לטבע לבין המדגה. טיפה הרקע ההיסטורי, אתם רואים פה צילום אוויר של טייסת אוסטרלית, אתם רואים פה את רכס הכורכר שעליו סללו את כביש 2, את נחל דליה, שאז, כן, אז הוא כבר נפרץ, בעבר הוא לא, הרכס הזה לא היה פרוץ. אתם רואים פה את האזור של הדיפלה הדרומי, הדיפלה הצפוני, והאסטואר שצילמו את זה פה, הוא זרם בכלל צפונה, שהיום אנחנו, במצב היום, הוא בכלל זורם דרומה. ואנחנו מגיעים לסוגיה שלשמה התכנסנו היום. פתרונות מבוססי טבע. בואו נתחיל קודם כל עם קצת מהטרמינולוגיה. האם מדובר בפתרון? הרי שישנה בעיה. וצריך, לפני שמדברים על הפתרון, צריך להגדיר היטב מה הבעיה, ולא פחות חשוב מה גרם לה. הרבה פעמים מה גרם לה יוצר את הקשר ההגיוני, התמטי, בין הבעיה לבין הפתרון שהוא מבוסס הטבע, כי הרבה פעמים המערכות האקולוגיות נהרסו כדי לתת איזשהו תועלת, אולי קצרת טווח, אולי ארוכת טווח לאדם, וברבות הזמן גילינו שאולי התועלת הזאת היא נשחקת, ואולי יש לנו סדר עדיפות אחר, ואנחנו רוצים לעשות דברים באופן אחר. צריך להבין מי סובל ממנה, ואני חושב שאחד האתגרים העיקריים שלנו בנושא של החדרה ויישום של הגישה הזאת של פתרונות מבוססי טבע לבעיות במרחב הפתוח הישראלי, זה איך מתרגמים רעיונות טובים מאקלים אחר, לא רק אקלים אקלימי,
אוקיי? של גשם, נגר וכולי, אלא גם אקלים כלכלי, חברתי, ארגוני וממשלי. אנחנו גם בתוך הקונסורציום, שיש 9 חברים, אנחנו רואים בין כל אחד מהפרויקטים ששותפים בקונסורציום את ההבדלים בגוורננס, במוסדות המשילות, באופן, בכלכלה, ואיך כל דבר כזה בא לידי ביטוי בפעולות שהם יכולים או לא יכולים לבצע. מאידך, היתרון הגדול, לפחות בעיניי, של פתרונות מבוססי טבע, זה שהטבע עובד, גם כשאנחנו ישנים, גם כשאנחנו בחופשה, גם כששכחנו להרים את השלטר, הטבע עובד. ואם אנחנו מצליחים לרתום תהליכים טבעיים, כשאני אומר על טבעיים, הרבה פעמים מדובר בתהליכים ספונטניים, שהחיסרון העיקרי שלהם זה שהם אקסטנסיביים. הרבה פעמים פתרונות מבוססי טבע, הם דורשים משאבי שטח גדולים יותר, מאשר איזשהו פתרון מכני, ריאלי, באמצעות בטון, סוגר או כל דבר אחר. אבל הפתרון המכני הרבה פעמים דורש תחזוקה, הוא דורש שיהיה מישהו שאחראי וכו' וכו'. ואם אנחנו מצליחים, וזה אתגר, לתת פתרון שבאמצעות מערכת אקולוגית מתפקדת, אז היא עובדת, גם כמו שאמרתי, גם כשאנחנו ישנים וגם כשיצאנו לחופשה. אני רוצה לדבר על 2 בעיות שאליהן אנחנו מנסים להתאים פתרון מבוססי טבע במסגרת שיקום עדיף לה. אחד, זה נזק, פאנל פה מפריע לי, הבעיה, נזקי הצפה ואירוזיה משיטפונות. המדגה לפני 2 וזה קרה לו עוד כמה פעמים בשנים שעברו, חלק גדול מהבריכות התפרקו בגלל השיטפון, גם הנזק הפיזי של הבריכות שהתפרקו בגלל שהמים גלשו מעליהם וגרמו להם לאירוזיה, וגם כל הדייג, כל הדגים שברחו להם ולמעשה איבדו את השלל, ונגרם להם נזקים עצומים בעקבות שיטפון. עכשיו, זאת הייתה הבעיה, אז אמרתי לכם גם צריכים להבין מה הגורם לבעיה. והגורם, עכשיו כי טיפה להתאפס, אני עכשיו, הצילום הזה הוא מדרום מזרח לצפון מערב. זה כיוון הצילום, והצילום הזה הוא בדיוק הפוך, הוא מצפון מערב לכיוון דרום מזרח. זאת אומרת, האזור הזה, סליחה, הסכר שאתם רואים עכשיו היה בעבר פה. אוקיי? רואים את הסרטוט? יעל? כן, רואים מעולה. מעולה. אוקיי. אז אני עובר לשקף הבא, אז כמו שאמרתי, זה הסכר, אתם ראיתם בצילום הקודם, פה למטה, זה המבנה. רגע, עכשיו אבי נתקעת, אתה שומע אותנו? את הגורם, וקיומו של סכר עפר קבוע, ועכשיו אנחנו מקדמים שורה של פתרונות. מי שסובל מהבעיה זה המדגה, ומי שסובלת מהגורם זו השמורה. מה שאתם רואים פה, צילום אוויר מזווית אחרת, אפשר לראות די בקלות את הגבולות של השמורה, מי שיש לו עין חדה, רואה איך נראית גדה, שהיא גדה תפעולית של מדגה, ואיך נראית גדה שהיא גבול שמורת טבע. אפשר לראות פה את הצמחייה ואת הקווים הלא ישרים של השמורות. אז הכיוונים לפתרון הבעיה, אחד, אני מחזיר לכם רגע את הסרטון שראינו בהתחלה. שפך נחל דליה הוא אסטואר. אסטואר זה אזור מפגש נחל ים
באזור ים תיכוני, לא רק באזור ים תיכוני, אבל באזור שבו הים נכנס לתוך הנחל, שהקרקעית של הנחל נמוכה יותר, ויש לנו פה אסטואר לא גדול, נגיד כמו באלכסנדר, באלכסנדר האסטואר מגיע עד פחות או יותר לכביש 4, האסטואר של נחל דליה הוא יותר קצר, כמה מאות מטרים פנימה. אז כיוון שאנחנו מדברים עליו זה נושא של חיקוי התנהגות הטבעית של אסטואר ים תיכוני באמצעות סכר דינמי. ולמה הכוונה? נחלים ים תיכוניים, אנחנו יודעים שהם זורמים לאיתם בקיץ ובאביב. נדבר על נחלי החוף, כן? אין, למעט תנינים וירקון, אין נחלי חוף שיש להם מקורות מים גדולים ומשמעותיים שיוצרים רצף זרימה כל השנה. ואולי גם קצת נעמן. ולכן מה שקורה זה שנחלי החוף בקיץ, אחרי שהשיטפון בחורף פרץ את סרטונות החול, והמפלס ירד, לאט לאט באביב ובקיץ הגלים, כן, שזה תהליך טבעי וספונטני, בונים מחדש את סרטון החול, ולמעשה חוסמים עט או מצמצמים את המעבר המים בין האסטואר לבין הים. ואז למעשה האסטואר מתחיל להרים עוד פעם את המפלסים שלו. כרגע ההתנהגות של האסטואר היא לא קשורה בכלל, ההתנהגות של שפך נחל דליה היא לא קשורה לתהליך הטבעי, היא בעיקר קשורה לאיך שהמדגם מתנהל, ואנחנו רוצים להציע במסגרת הפעולות שלנו, במקום שיש סכר עפר קבוע, שבמידה ויש אירוע גדול, ולמעשה אין לו שום יכולת ניקוז, ואז עלול לקרות מה שקרה בעבר, שהברכות למעשה נפרצו וגרם נזק, אנחנו מציעים להקים סכר, שניתן יהיה מבעוד מועד לפתוח אותו לקראת שיטפון גדול. אגב, הזכיר צ'ארלס את הנושא של שינוי האקלים, אנחנו אולי, חלק מהתרחישים מדברים על אירועים בעוצמה גבוהה יותר, אז זה דבר אחד. דבר שני, הנושא של העברת הסכר למקום פחות רגיש מבחינת סכנת פריצה או בשחרור של אסטואר להתנהגות טבעית, והדבר שאנחנו שואפים אליו הכי הרבה, אבל זה תלוי כמובן בהסכמות, זה הסרה מלאה של הסכר וחיבור מלא של שפך לים, כשהמענה למדגה מבחינת המים יבוא ממקום אחר בצורה של שינוי משטר ההפקה. זאת בעיה אחת. בעיה שנייה שאנחנו מתמודדים איתה, זה הנושא של איכות המים שהיא ירודה בשמורות הדיפלה, ואתם יכולים לראות פה בכל חץ סגול פה, זה למעשה פתח מתוך בריכת הדגים לתוך הדיפלה, אז הבעיה איכות המים הירודה, הגורם, המדגה והסובלים, זה גם המדגה וגם השמורה. למה גם המדגה סובל? בגלל שהוא אמור לנצל את אותם המים אחרי שהם עברו תהליכים של תיאור בתוך השמורה, לתוך המדגה בחזרה. וגם השמורה סובלת, כי ברגע שיש איכות מים נמוכה, אז המגוון הביולוגי הוא בהתאם, היכולת לפתח מערכות שמעבירות בצורה יעילה את האנרגיה, כן? אין פה, המערכות פה הן מאוד מאוד ירודות, עם מארג מאוד מאוד מצומצם, השמורה חנוקה בנוטריאנטים, מאוד מאוד עשירה, וכמעט ואין פינוי של ביומסה, הכל חנוק, סגור. והכיווני הפתרון שלנו, אז אחד, זה שיקום מורפולוגי של גדות הנחל, שהוא יאפשר התפתחות של מקרופיטים, שזה למעשה צמחי מים גדולים, שיקבלו נוטריאנטים במקום שהחנקן יהיה בעיקר בעצות. ומה הכוונה פה? כרגע הגדות, למרות שהם כאילו רואים קצת צמחייה וכולי, הגדות רובן הן גדות שבצד השני למעשה הם סוללות דגים. הצד החיצוני של בריכת הדגים היא למעשה הגדה של השמורה. והכוונה שלנו היא בין השאר לפתח פה מערך של שיקום גדות מסיבי לאורך מאות מטרים רבים, שיאפשר גדות בשיפועים משתנים, בגבהים משתנים, שיאפשר התפתחות של צמחיית ביצה, שכרגע היא מאוד מאוד דלה. אנחנו רואים פה בעיקר כמה גושי קנים והשלים במקרה הטוב,
וחוץ מזה שום דבר. אנחנו יודעים שהביצה בעבר היה לה מינים רבים יותר של מקרופיטים, ואנחנו מאמינים שבאמצעות השיקום המורפולוגי, יצירה של מורכבות מבנית, אזורי הצפה בעומקים שונים, אנחנו נעודד התפתחות של מקרופיטים. עכשיו, מקרופיטים, היתרון שלהם על הצע, זה שהם מקובעים, הם עומדים במקום, והם תופסים את הנוטריאנט, ולפחות חלקם של הנוטריאנטים האלה, יכולים בתהליכים ארוכי טווח גם להיקבר בסדימנט, וככה לפחות לצאת מהמערך המיידי של מחזור הנוטריאנטים בתוך גוף המים. בעוד שאנחנו מדברים על הצות, אז הצה מתפתחת, מתפגרת, והנוטריאנטים שלה משתחררים במחזורים מאוד מאוד קטנים. שיקום של בתי הגידול, כמו שאמרתי, מגוון עומקים, עמדות תצפית ומסתור, יאפשר גם מגוון רחב של טורפים, גם עופות, גם יונקים שיסלקו ביומסה מגוף המים. תחשבו על נוטריאנטים שיוצרים ביומסה צמחית, והביומסה הצמחית הזאת נצרכת על ידי צרכנים, אבל אין את טורפי העל שאין להם הזדמנות, או אין להם הזדמנות מספקת, לסלק את הביומסה הזאת החוצה, לקחת את הדג, לבלוע אותו ולעוף למקום אחר. הוצאנו את הדג, למעשה הוצאנו הרבה נוטריאנטים מתוך המערכת. בנוסף, ופה זה מתחבר לנושא שדיברתי לפני כן, לנושא של פתיחת הסכר בשיטפונות, הוא יאפשר השארת האזור החופי בנוטריאנטים וסחף, מה שבדרך כלל נחלים עושים, וגם הקלת העומס בשמורה. מכיוון שהשמורה היא סגורה עם סכר, סוג של מין מעגל סגור כזה, שרק באירועים קצרים ונדירים יש איזשהו overflow, איזושהי גלישה מהזה, אז עדיין הפול נשאר בתוך גוף המים, וברגע שאנחנו מאפשרים פתיחת סכר בשיטפונות, זה סוג של מין ריסטארט כזה, מין העברת חוטר בתוך גוף המים, סילוק של עומס אורגני או נוטריאנטים לים, שהים התיכון הוא ליגוטרופי, הוא משווה לנוטריאנטים, הוא יבלע את זה בחפץ לב, ואילו הנוטריאנטים בתוך גוף מים כזה, ככל שהנוטריאנטים הם הרבה פעמים חנקן אורגני, שמתמחזר, הלוך והתמחזר, ולמעשה כמעט ולא מאפשר מים צלולים עם חדירות אור ויצירה של מקרופיטים, וככה אנחנו בסוג של מעגל קסמים כזה. זהו. אני אומנם קצת משוחד, אבל אני חייב להגיד שמאוד מסקרן אותי לפגוש את הפרויקט שוב בעוד תקופה אחרי שהדברים האלה יסומו בשטח ולראות באמת איך זה עובד. גם בגלל השאלה שלי על הפער, לראות אותו נסגר למול עינינו בדיפלה. כן. אני חושב גם שהצגת פה סוגיה מעניינת, זאת אומרת שזה לא רק הבנה של מערכת, יש פה צורך גם בהבנה של מערכת אנושית בעצם, כשהצגת את המרחב על שלל השחקנים שנמצאים בו ועל הצורך בעצם בלדבר עם מי שנמצא במרחב בשביל ליישם את הפתרונות האלה בכלל, כי יש המון צרכנים, גם לשטח, גם למים, חלקם מסחרים, חלקם פנאי, חלקם ממש בשביל הטבע לצורך העניין, אז זה אפשר להגיד, ובסוף אנחנו רוצים פתרון הוליסטי שמביא בעצם לאיזשהו טוב משותף, איזשהו ווין ווין. אולי אתה יכול לתת עוד איזו מילה קטנה על זה לפני שאנחנו ככה מתפנים אז באמת, הפרויקט הזה, בשונה מפרויקטים אחרים שאנחנו ברת"ג קידמנו בשנים האחרונות, רגע, דבר שלא ציינתי, אמנם הוא הופיע, החומר הזה הוכן על ידי צוות התכנון שלנו, מורן ייעוץ ופיתוח, צוות תכנון מהשורה הראשונה, וכמו שאמרתי, בשונה מפרויקטים אחרים שהרבה פעמים ברת"ג אנחנו כאילו פועלים בדלת אמותינו, בתוך השמורה, בתוך הגן הלאומי, בפרויקט הזה של הדיפלה, בגלל הקשר, אפשר לקרוא לו אפילו הקשר הגורדי, בין המדגה לבין השמורה, אנחנו חייבים
וזה מאלץ אותנו, וזה גם באיזשהו מקום משכלל אותנו, לעבוד באופן רחב יותר, ולקחת בחשבון תהליכים שיקחו קצת יותר זמן. אנחנו לא עובדים לבד, אנחנו לא מחליטים לבד, מכיוון שהנושא של הפקת המים, איכות המים, היא לא תלויה רק בנו. אנחנו חייבים לבוא למי שיש לו כרגע זכויות שאיבה, או יכולת להזרים מים לפה ולשם, לבוא ולמצוא את הדרך בהסכמה, שתביא גם לא תועלת. ואנחנו מאמינים שאנחנו נוכל לעשות את זה. כמו שהצגתי פה, הנושא של הגנה מפני שיטפונות, זה משהו שאנחנו יכולים לסייע. הם ספגו נזק עצום בשנת 2020, בסערה הגדולה, ואם אנחנו נצליח לסדר יחד איתם פתרון שיקטין את הסכנה הזאת לאירוע נוסף, אז הם בהחלט יוכלו ליהנות מזה. אותו דבר בנושא של איכות המים. ברגע שאיכות המים בשמורה תשתפר, גם איכות המים שתשמש למדגה תשתפר. אנחנו יודעים שהמדגים, במיוחד בחוף כרמל, סובלים לא מעט מבעיות של פרימנזיום, שהיא עצה רעילה שמתפתחת בתנאים של אוטרופיקציה ומליחות גבוהה. אז אם יש עוד שאלות מהקהל, זה זמן להרים יד, יש עוד זמן לעוד שאלה אחת, ואני גם פתוח גם לשאלות לאבי, ואבי יהיה זמין גם לענות על השאלות האלה, אז מוזמנים. ואם אין עוד שאלות, אז נאחל לכולם לילה טוב, תודה שהצטרפתם אלינו. ההקלטה תהיה זמינה מאוחר יותר. יעל, את רוצה להוסיף משהו? שאני ממש אשמח לפגוש את כולם בוועידה, וגם כל הכבוד לכל מי שהיה פה עד השעה הזאת. אז תודה רבה, זה כבר המשיך לדרכו בקטלוניה, תודה לאבי יוזן שגם הצטרף אלינו והציג למרות הגרון הדואב. למרות שאני מכיר את הפרויקט, למדתי גם דברים חדשים היום. ותודה לכל מי שהצטרף והחזיק עד עכשיו, לילה טוב לכולם. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. תודה, לילה טוב.